Good afternoon, everyone. Our topic for this afternoon is still about simple interest. So, my post last time was a bit advanced. Akong gibutang dito is compound interest, pero napadita sa simple interest. So, napay mga certain topics nga appeal gihapon sa simple interest. So, unsa ni siya ng mga topics? So, kani sila. Ordinary interest method, exact interest method, approximate time, actual time, and Banker's rule. Okay? So, unsa man ni sila? First, ordinary interest method. Ordinary interest, or denoted OI, O sub I, meaning ordinary, then I is interest, is computed using the approximate number of days in a year, which is 360 days. So, kung makabantay mo sa ato ang computation last topic, ang ato ang T or katong time is years, di ba? It's either years or months. So, kung months siya, like 6 months, i-divide na to na og 12 para makuha na to yung equivalent per year, di ba? So, sa atong mga problem last time, years and months lang gito ang gipang involved. So, ang question karon is, what if days ang ato ang time? Like, for pila lang ka days, dili maabot og year, or pwede siyang molapas og years, pero days ang gi-count. So, kibaw man ta nga in 1 year na ay 12 months. Pero, what if days? Pila man ka days in 1 year? Maoning, ani mo enter si ordinary interest o si exact interest. Okay? Maoning si ordinary interest method and si exact interest method. So, as what I've explained a while ago, ordinary interest is computed using the approximate number of days in a year, which is 360 days. Meaning, kung mingon ta og ordinary interest, the total number of days per year is 360 days. So, muna ninyo hang timanan. Okay? Next, exact interest. So, kani si exact interest denoted as E sub I or exact sub I, which is exact interest, is computed using the exact number of days in a year, which is 365 days. So, ang ilaharang difference is the total number of days. So, kung yung itag ordinary, 360 days per year. Kung mingon ta og exact, 365 days per year. Gets? Ordinary, 360. Exact, 365. So, para di mo makalimot, may tag ordinary, letter O, 360, 0. So, O, 0, pareharang forma. So, ano lang, ha? Technique. Pinagbabawal na technique. Okay, so, mo ni siya ang example. Again, based akong ingon ganina, kaning ordinary interest o exact interest is para na siya sa problems nga mag-involve og time nga days. Okay? Kung ang imuhang given nga time is through or by days, inadlaw, dili year, dili monthly. So, ani na mo enter si ordinary interest ug si exact interest. So, same lang yapon ang ato ang formula kung compute ta og interest. So, I is equals to principal times interest rate R times time. So, dire, ordinary interest man siya, kay mo man natong ipangita. So, if ordinary interest is equals to, margyapon, P times R, principal times rate, ang time lang nato is ato ang change ang formula. So, ang formula na sa time karon is
number of days sa imong investment or sa imong gi-borrow over 360 days. Kay 360 days per year man. So gi-convert ra gyapon nimo siya og year pero by days man lang. Kaya diba? Kaya hinumdum mo, kung months ganyan siya, for example, 6 months ka nag-invest. So, 6 over 12. Kay 1 year is 12 months man. Ngari, for example, mag-invest ka og 60 days. So, ibutan mo sa taas, 60 over 360. Again, kaysa ordinary interest, ang imuhang 1 year is equals to 360 days. Okay. Gets? So, sa exact interest, walang gihapon. I is equals to PRT. And since ang atong interest is exact interest man, atong i-change into E sub I is equals to, magyapon, P times R times T, which is, imong T dire is number of days, pila ka adlaw ga invest or pila ka adlaw ng utang, over 365. Okay, again, kung exact interest ka, ang imuhang total days sa 1 year is 365. Okay, do not forget, if the problem does not indicate whether the interest to be computed is ordinary or exact, then it is assumed to be an ordinary interest. So, for example, sa problem, wala giingon nga dapat kuhaon mo ang ordinary or exact, so automatic ang imuhang kuhaon is ordinary interest. Okay, katong 360 days is equals to 1 year. So, para mas dali masabtan, natay sample problems. So, Maris plans to deposit an amount of 60,000 for 385 days at 4.75% simple interest. So, how much the interest if she opts to deposit it at letter A, if ordinary simple interest, letter B, exact simple interest. So, pila ko ang iyahang interest kung mag-ordinary siya or kung mag-exact siya. So, atong i-identify first ang mga given. So, ang principal amount or first value is 60,000. Ang atohang time, pila man? Days. So, again, muna akong giingon kung mag-involve na ta og days nga time. So, 385 days. Okay, so ang ato ang interest rate is 4.75% or kung ato na siyang i-decimal, 0.0475. And ang required is OI, O sub I or ordinary interest, and E sub I or exact interest. So, yara ang formula. So, sa ordinary interest, money, P times R times number of days over 360. Sa exact is over 365 days. So, substituting, arita mag-una sa ordinary interest. So, P is 60,000. R is 0.0475 times number of days. Pila man sa problem? 385 days over 360. So, ang iyang interest for 385 days kung ordinary is 3,047.92. So, how about exact interest? So, mura gyapon 60,000 imong P times R the same 0.0475. Then pila ka days the same 385 over 365 days imuhang 1 year koy exact man ka. Ang imuhang interest is 3,006.16. Therefore, Maris will receive 3,047.92 kung ang iyang pilion is to invest money using ordinary simple interest, and she will receive 3,006 if she opts to invest the money using exact simple interest. So, meaning, mas dako siya og ma-earn, dako siya interest kung i-invest niya sa ordinary simple interest. Okay? So, sayon ra kaayo. Nga na lang na siya. Tumalaan na ninyo, ordinary, 360 days ang 1 year. Exact, 365 days ang 1 year. Easy peasy.
Okay, moving on. Karon, ari na puntas ni actual and approximate time. So again, ang atong topics karon is ordinary simple interest, exact simple interest, actual time, and approximate time. So kato si ordinary and si exact, ato to sila mag-focus sa pila ka buok days in 1 year. Kani si actual and approximate time, mo ni ang number of days kung months ang gihatag. Unsa akong pasabutan na? For example, kung si Juan mo invest from September 22 to December 25, pila man na ka days. So, mo na ang pangitao ni actual and approximate time. Kaya kung maka-observe mo sa ordinary interest ganina o sa exact interest, given na daan pila ka days. Dire, sa ani nga topic, mo ni ang way unsaon pagpangita pila ka days mag-invest. Okay? Get? So, there are two ways to obtain the number of days between two calendar dates. So, for actual time refers to the true or existing number of days in a given month, while approximate time is simply assuming that each month has 30 days. So, meaning, kung actual time ang atong gamiton, musunod ta sa kalendaryo nga days. Like, January na ay 31 days, February, 28 days kung dili leap year, 29 kung leap year, ingana. Whereas sa approximate time atong gamiton, tanang month is 30 days. Okay? So, I have a table here. So, mao ni siya. Mao ni ang actual days per month. So, kung actual time ta, mao na yung ato ang gamiton. So, fixed na ni siya. January, di na mo sob, 31, February, 28, 29 kung leap year, March, 31, April, 30, May, 31, June, 30 days, July, 31, August, 31 days, September, 30 days, October, 31, November, 30, December, 31. Okay? So, dali ra na pattern. Alternate na siya. 31, 30, 31, 30. Pag abot og August ug July, puro na siya 31. And then, alternate na sa ka, 30, 31, 30, 31. Pag abot to February, 28 or 29. Pagbalik sa January, 31 na sad ka. So, mo na siya kung actual time. Pero og approximate time ka, puro ni siya 30. Okay, so sa January na kay 30 days, sa February na kay 30 days, so on and until December, 30 days na siya per month. Note, again, if the problem does not specify the type of time, then the actual time should be used. So, actual time ka, kani imuhang gamiton. Okay. So, sample problems. So, find the actual and approximate time from January 23, 2003 to October 5, 2003. Okay? So, pila ka days tanan from January 23 kuno to October 5. So, sa January ta maguna, January 23 ka mag-start. So, kung sa actual ta, pila man ka days ang January? 31. So, 31 minus 23 na kay 8 days. Kung approximate ka, since 30 days raman per month, 30 minus 23, which is na kay 7 days. Pag abot og February, kung actual time ka, 28 ra siya. Kay ang 2003, dili man siya leap year. Pag abot og March, 31 days ka, 30 days, 31, 30. July and August, 31, 31. Pag abot og September, 30. Pag abot October, October 5 ra man kakutob, meaning 5 days ra imuhang hidagan sa October. So, ang total mo nga days kung actual ka is 255 days. So, muna ang total days kung actual ka from January 23 to October 5. Pero kung mag-approximate ka, ang total days nimo from January 23 to October 5 is 252. So, mas lesser siya. Okay?
Di ba? Sayon ra. Sabutable ra kaayo. So, another problem. Let's say, ingani, find the actual and approximate time from June 9, 2004 to March 24, 2005. So, sugod ka sa June 9, pila kuno ka adlaw tanan starting June 9, 2004 up to March 24, 2005. So, next year na naman. So, since June 9 ta nag-start, June 9, pila man ka days ang June kung actual ta? 30. So, mo nang 30 minus 9 days is equals to 21 days pa ang imong nabilin nga days sa June. So, 21. Approximate, parehar sila. 30 days ang actual, 30 days ang approximate sa June. Pagkapot og July, 31 ka. Ari, 30 lang. 30 tanan ni dire ha. Kay approximate man. So, 31, 31, 30, 31, 30, 31, 31. Pagkapot og February, unsa man ang 2005? Dili leap year. So, mo nang 28 days. Pag-abot og March, since March 24 ra ka kutob, 24 days ra sad na may butang dire. Okay? So, sa approximate 24 sad. So, ang total days is 288 days for actual from June 9 to March 24 and 285 days sa approximate time from June 9 to March 24. So, ingana lang na siya pag-compute og pila ka days between calendar months. Okay? Okay, moving on. So, ingana ra kasayo na pag-compute sa mga days. Okay, so ato na itong i-apply sa mga sample problems. So, calendar dates are specified for some investment problems. So, 4 methods are used to determine the interest between these dates. Okay, number 1. So, katong gidiscuss nato ganina, ordinary or exact interest, actual or approximate time, kana sila i-combine na nato na sila. So, pwede na sila i-mix. So, number 1, ordinary interest ka, meaning 360 days ka per year using actual time. So, ang imong gamiton is katong days nga based sa calendar. Okay? Number 2, ordinary interest gyapon ka, meaning 360 days per year. Pero, ang imong gamiton pag-compute sa days is approximate, or meaning 30 days per month. Okay? So, kaning number 1, ordinary interest using actual time. So, O sub I, parenthesis, act, meaning actual time ang gigamit nimo pag-determine sa pila ka days. Number 2, ordinary interest, OI, and then up, meaning approximate time gigamit nimo pagkuha sa number of days. Number 3, exact interest, so meaning kato na kang 365 days per year. Pero ang pag-compute nimo sa days is actual time, or katohang na 30, na 31, na 28 sa kada month. Okay? Then lastly, exact interest siya, pero ang pag-compute nimo sa time is approximate, or katong 30 days per month. So, mura niya mga code, sabutable kayo. So, mo niya itong gamiton. So, kung mangita tag ordinary interest gamit ang actual time, O sub I, parenthesis, act. So, kung mangita tag ordinary interest using approximate time, O sub I, parenthesis, up. And parehara sa exact time. So, nga nilang, aron uniform ta. Ha? Okay. So, formula, ora gyapon. So, OI, meaning ordinary interest using actual time, is equals to P, principal, times R, interest rate. Then, pagkuha sa number of days, di ba? Sa ordinary interest kay number of days man ni dire. Karon, i-specify man dire nga ordinary interest using
actual time pagkuha sa number of days. So, ang number of days nga rin, actual time. So, meaning, kadtong calendar days ang atong gamiton pagkuha sa niyahang days. Over 360 kay ordinary man ka. And kani siya nga formula mo ni siya gitawag og Banker's rule. So ang Banker's rule, actual time ang imuhang gamiton pagkuha sa total number of days and 360 days ang total nimo per year. So mo na siya ang Banker's ha, timan ina. Then kaduha, ordinary interest gamit ang approximate time. So P times R. Pagkuha sa total number of days is the approximate method. Then, over 360 days. Exact interest, niya actual time ang gamit. So, PR, actual time over 365. So, 365 na kadiri kay exact naman ka. Nga resad, exact interest, approximate time is equals to principal times rate times approximate over 365 days. Okay, so yun na diba? Note, the Banker's rule should be used if the method is not specified in the problem. So kung wag giingon unsa nga method ang gamiton, automatic nimo gamiton is kani si Banker's rule. Okay? So problem. Myra wonders how much would she get as interest in each of the four methods. So katong upat. If she deposits 85,000 from September 21, 2003 to February 15, 2004 at 12% simple interest. So, given 85,000 ang imuhang principal amount. Imuhang time is September 21, 2003 to February 15, 2004. So, muna yung ato ang pangitaon pila ka days ni from September 21 to February 15. So, ang pag-determine sa days ani mo to duha, actual ug si approximate. Okay, so ang ato ang rate is 12% or 0.12. So, ang ato ang required si ordinary interest gamit ang actual time, ordinary interest gamit ang approximate time, exact interest gamit si actual time ug si exact interest gamit si approximate time. So first, ato sang i-determine pila ka days gamit si actual o gamit si approximate. So September 21. So ang September 21 sa actual or sa calendar is 30 days only, di ba? So 30 minus 21 mo ning 9 days. Kani sad si approximate 9 days. Paabot sa October 31 days kung si actual time mo nang 31. Ay 30 ra na tanan dire ni approximate. So, ano ni actual? Sunod ta sa calendar. 31, 30 days sa November, 31 days sa December, 31 days sa January, and pag February, kutob raman siya February 15. So, mo nang 15 days na siya sa February. So, 15, 15. So, ang total days from September 21, September 21 to February 15, is 147 days kung actual time ka and 144 days only kung approximate time imuhang gamiton. So, naa na tay total number of days kung actual and approximate. So, atoan na ning gamiton pag-solve sa tuang problem. So, first is ordinary interest, actual time. So, pila man itong principal? 85,000. Pila itong rate? 0.12. So, PR. Pag abot dire, ordinary man ka, so 360 ang imuhang days per year. And since actual man ka, 147 days. Yeah. 147 days ang total days nimo from September 21 to February 15 kung actual ka. So, nakay makompute nga 4,165. Ordinary interest ka, pero approximate imuhang gamit pag-compute sa total days from September 21 to February 15. So, ang imong ibutang nga is 144. Diba? 360 days lang gihapon kay ordinary man ka. Ang imong makompute ana is 4,080. And then, kung ari na sa exact interest and actual time imong gigamit, so same lang diri ni, same lang diri tanan diri ng mga elements.
mga values. So since actual may magigamit, 147 days ka. And since exact ka, 365 days per year rin mo ang gamiton. So na kayo makompute nga 4,107.95. And then, ari ka sa finally, exact interest, then approximate time imong gamiton. So same lang gihapon again dire. Abot dire is 144 days lang ang September 21 to February 15. And imuhang total number of days per year is 365. So na kayo makompute nga 4,024.11. Thus, using the actual dates, Myra gets 4,165 pesos ordinary interest and 4,107.95 exact interest. So meaning kung mogamit ta og actual dates, meaning katong nasa calendar, katong na 30, na 31, na 28, na 30, na 31. So, kung ordinary interest imong gamiton, 4,165 ang iyang makuha. Pero kung alit ka sa exact interest, nga 365 days per year, 4,107.95 only ang imuhang ayahang interest. So, while using the approximate dates or kato ta sa 30 days per month, Myra gets 4,080 kung ordinary interest and 4,024.11 exact interest. So, makita na to nga kung ordinary interest ka, meaning katong 360 days per year, and actual dates imuhang gamiton or katong musunod sa calendar days, mo ay pinakadako nga interest. So, ordinary interest and actual dates. Mao nang gitawag na siya og banker's rule. Kaya ang bangko, mao giniyahang gamiton kung simple interest. Kaya di man magpagansi ng bangko, adto gid siya sa asay pinakadako og interest. So, kung i-compare nimo aning tulo, or ani upat, kani si ordinary interest, actual dates, mo na siya ang pinakadako og interest. So, mo na gitawag na siya og banker's rule. Okay, get. So, that would be all for simple interest. Next, tinuod na gini, compound interest. So, thank you for listening and God bless.